2 years ago, naki-food trip tayo sa sports bar ni Chef Jose sa South. Pero gaya ng kahit anong recipe, minsan kailangan natin ng fresh twist. Ano-ano kaya ang bagong timpla ng Bistro 75? At sa wakas, nandito na ako ngayon sa Bistro 75. After mga ilang plans natin. I know, bro, parang- I-invite mo ako, hindi ako nakakapunta. Pero ngayon, sa wakas. Parang 2 years na yung invite na to. 2 years na ba? Finally, nakarating ka na. And syempre, bago na rin, di ba? Bago na rin, ayun na nga. And ano ba yung mga nakalatag dito nga? Basically, yung bangus natin. Meron tayong chicken tocino, beef tapa, and longganisa. So what I did basically is parang one of each na may pork, may beef, may chicken, may fish tayo. Ayun na nga. Ako kasi personally, favorite ko talaga yung bangus. Bangus! So parang gusto ko talaga. Sige. Subukan to. Sa'yo yung bangus. Ayan. Kamusta yung bangus, bro? Saka bro. I think yung bangus isa sa mga best sellers namin kasi talagang perfect breakfast na talaga siya. Pero bro, I heard na nag-rebrand ka daw ah. Yeah. So originally, ano ba yung concept mo going into yung concept mo ngayon? Ano ba yung difference? So basically, yung past 15 years, this was a sports bar called Avenue 75. Okay. And I thought to myself na siguro after 15 years, kailangan nang baguhin talaga yung concept. So, and I want to level up yung pagkain. Pwede ko ba i-try itong longganisa? Go! Automatic may egg kasama. May egg talaga Pwede naman kasama. chef doon na kunyari scrambled gusto nung customer. Yes! And bro, ito na nga yung ano, Okay. ito na yung special request ni Prince Ayan. Carlos. So yeah, so basically gusto ko talagang ibahin yung, i-level up yung breakfast na mukhang very gourmet breakfast. Hindi lang like naka-plate lang na wala lang. So talaga like, yun na may, okay ba? It's better. Perfect bro. And by the way, may brewed coffee na, ano talaga to, Americano, may mga latte na kami dito na before wala akong ganun. Ano lang, regular coffee lang. Yeah. For mga, pang gusto mag-coffee, which is very once in a while kasi sports bar eh. But since bistro na ako, level up na rin kami. May coffee na rin kami, may ice na rin kami, may latte, may cafe mocha, may Americano. So talagang a lot of new things talaga. Yes. But siyempre, as workout guys, kailangan yung protein tayo, beef. So isang try mo yung Pang-gains, tapa pang-gains. namin. Yes, pang-gains yan. So very lean din siya, not too much fat. Yes, na perfect match. Ako mahilig talaga ako kumain eh, pero one thing about me, di ako marunong magluto bro. Kaya nga nandito ako para maturuan mo rin ako magluto, di ba? After nito, tuturuan ako. Yun pala yung gusto. Yes. Pero mamaya, luto tayo ng mga main dishes ko naman. Samahan mo ko sa kusina mga Okay. Exciting. Prince, welcome to my dream kitchen. Wow, Yeah. dream. Bakit ba dream? Ba't dream kitchen ba? Basically bro, kasi nag-level up talaga ako eh. Yung old kitchen ko, hindi pa ganito itsura. So, ang ginawa ko for the reinvention ng Bistro 75, talagang I really hired kitchen experts to really make a gourmet kitchen na kayang i-handle yung mga bagong dishes ko. So, our first dish, we'll be making Sole Meuniere. It's a French dish using, of course, yung sole fish natin, which is a flaky white fish. Simulan na natin? Tara, let's go. Sige. Ayun pala. Yes. Meron akong smoothie. Ayun, yun natin ang Siyempre, smoothie. Chef Jose is kind enough to Kasi to give baka, me smoothie. baka maitan ka sa May kitchen energy, mo. So, pa-energy rin. Yes, kailangan energy. So, isa rin yan sa mga bago na, namin sa Bistro na wala dati. So, ang first step natin in any kind of dish, of course, season our fish. So, Prince, a bit of salt and pepper. A bit lang, a bit. Yes, just generously. See? So, May touch ka pala, yes. Enough amount yan. Pepper naman tayo. Okay. So, next naman, gently, para hindi siya masira, i-flip natin yung fish. Gusto mo ako gumawa niya? Ayan! There you go. Yan. Flip lang natin. Yun! Ang next step naman natin, we're gonna be getting our fish, placing it sa flour natin. So, kukot mo siya ng both sides and put it back here. Then again, flip it na lang. There you go! Okay lang yan. So, ang next step naman, mag-fry na tayo. Nakakabahan ako dito. Right. Fishing. Yan. So that's the sound we want, yung sizzling sound. So usually mga around 5 minutes per side. We just want that light crust, pero hindi siya sunod. Yung sakto lang talaga. So, ayun bro, our fish is almost done. So we'll make the fish just rest on the side. So around siya 5 to 8 minutes per side. So next naman, let's start on our sauce. Right. Butter muna tayo. Right, so next 1 teaspoon of garlic. Yes.
Pwede ka put your capers as well. Lahat na. Yes, lahat na. Lahat na. Next naman, let's squeeze some lemon. Right. And then lastly, of course, our wine. Anong wine to, Chef? Marsala wine tayo. Marsala It's wine. white wine. Just pour everything inside. So yun na yung sauce natin. So siguro lang to, like 2 or 3 minutes just to combine everything. And the side, meron na rin tayong beans na ginawa natin, na blanch natin. Just a bit of butter on our beans. Okay. Ilagay na rin, yes. So pag nag-melt na yung butter natin, we can now start to plate our Sole Meuniere. Okay, let's go. Right. Adding our sauce on top. Okay. Yan. Ito muna. Yes, yan muna. Just on top of the fish, papaba lang. Yes, there you go. So next naman, we can now add our fries to our side. May beans din tayo, of course, para may healthy ano din tayo, healthy side. Ayan. Alright. There you go. Of course, add some lemon sa upper right side. Get some fresh chopped parsley. Okay. And then sprinkle mo lang on top of the fish. And yun, ready to eat na yung Sole Meuniere natin. Yes. Ikaw nagluto, ikaw rin kakain. Ako na yung kakain. Sarap. Very light sauce. Mm. You can still taste the fish. Tsaka lambot ng fish. Yeah. Good job, bro. Thank you, Chef.